畜牧业因为会产生大量的温室气体，有引起争议。不过英国即马有研究团队发现讲，加水仙提炼加入去鲮鱼的饲料内底，会当有效来减少鱼胃内底96%甲烷。美丽黄色水仙花看起来娇娇的花蕊，所可能是协助环境降低甲烷排放功臣。英国科学家研究，水仙花当中提炼的物质，放伫动物饲料当中，对减少鲮鱼排放的甲烷量有帮助。This is vitally important because we need to reduce the production of greenhouse gases from agriculture as part of the solution to reducing the problems of global warming. 根据统计，英国国内一般的甲烷排放量是为鲮鱼排泄不来，全球差不多14%温室气体都是来自家禽甲家畜。为减少这动物的甲烷排放量，苏格兰农村学院的研究团队进行实验，以人工模拟鱼肺的环境，佮加入水仙花萃取物，发现能将鱼肺内底甲烷含量减少96%。即马研究团队成员之一史蒂芬斯，就伫家己的农场饲鲮鱼做临床试验。Governments across the world currently trying to meet the net zero targets by either taxing livestock farmers or putting quotas on the number of livestock you can have because of this methane byproduct. This gives us a very real opportunity to actually change that whole story. 这场临床试验计划4年做期限，将水仙花提炼物件实际放入动物饲料当中，观察对农场甲经济影响。科学家希望这物件能互畜牧业的甲烷排放量平均减少3成，为减缓气候变迁冲击尽一份心力。公司新闻陈时东报道。